দেখ মিঠু আমার বেল খেতে খুব ভালোবাসে, একেবারে গাছে টাটকা টাটকা গাছ পাকা বেল। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে উপরে যাওয়ার তো ভিডিওটা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত দেখলে তো ছোট্ট একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি শেষ করো। আর
তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে বলবে না কিন্তু। তো এই দেখো মিঠুর বেল খাওয়া, মিঠুর মুখ মোছা হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো।